Si tiens mas de 50 años, escucha bien lo que voy a decir, porque puede que este sea uno de los videos más importantes que veas este año. Se que suena fuerte, pero déjame explicarte. Cada día, en Japón, miles de personas mayores de 70, 80 y hasta más de 90 años se levantan, preparan su té, salen a caminar o simplemente se mueven por su casa con una energía que sorprende al mundo entero. Personas que todavía pueden agachar sin dolor, que pueden subir escaleras sin quedar sin aire, que mantienen el equilibrio como si tuvieran 30, que conservan una postura recta, una mente clara y una independencia que muchos creen imposible después de cierta edad. Y lo más impactante es que no van al gimnasio, no levantan pesas, no hacen rutinas complicadas ni pasan horas entrenando. Solo hacen seis movimientos simples, naturales, diarios, que forman parte de su cultura y de su vida cotidiana desde hace generaciones. Movimientos que puedes hacer tú también desde casa, sin equipo, sin experiencia, sin importar tu condition actual. Ahora quiero que imagines algo. Imaginate levantarte mañana y sentir tu cuerpo más ligero, tus articulaciones menos rígidas, tu espalda más estable, tus piernas más fuertes y tu respiración más profunda. Imaginate poder agachar de recoger algo sin sentir ese pinchazo incómodo en la rodilla o ese dolor en la cadera. Imaginate caminar con seguridad, sin miedo a perder el equilibrio, sin preocuparte por quedas, manteniendo tu independencia física por muchos años más. Porque déjame decirte algo muy importante, el envejecimiento no es el problema. El problema es dejar de movernos. El cuerpo humano está diseñado para mantenerse fuerte y funcional toda la vida si seguimos dándole lo que necesita. Y estos movimientos japoneses son exactamente eso, la dosis diaria de movilidad, fuerza y circulación que mantiene a los mayores de Japón activos y saludables. Pero antes de enseñar estos movimientos, quiero contarte por qué funcionan tan bien. En muchas culturas occidentales, cuando las personas llegan a los 50, 60 o 70 años, empiezan a escuchar phrases como no hagas eso, te vas a lastimar, mejor descansa, es normal que duela, ya no tienes la edad. Y poco a poco, sin darse cuenta, dejan de usar su cuerpo. Dejan de agacharse, dejan de estirarse, dejan de cargar cosas, dejan de caminar largas distancias, dejan de desafiar su equilibrio. Y el cuerpo, cuando no se usa, se debilita. Los músculos se acortan, las articulaciones se vuelven rígidas, el equilibrio se deteriora, la postura se encorva y la energía baja. Pero en Japón, la mentalidad es completamente diferente. Para ellos, seguir moviéndose es una obligación, casi una responsabilidad personal. Ven el movimiento como medicina. Y no me refiero a ejercicio intenso. Me refiero a movimientos simples, naturales, repetidos todos los días, que mantienen la maquinaria funcionando. Te voy a contar una historia real que escuché hace poco. Una mujer de 92 años en Okinawa, conocida en su comunidad por su vitalidad, todavía se agacha completamente hasta el suelo para preparar su jardín, se levanta sin apoyo, camina todos los días más de 2 kilómetros y cocina para su familia. Cuando le preguntaron cuál era su secreto, ella dijo algo muy simple, sigo usando mi cuerpo como si on lo necesitara. Eso me dejó pensando. Muchos de nosotros dejamos de usar nuestro cuerpo, no porque no podemos, sino porque creemos que ya no debemos.
Pero el cuerpo no entiende edades, entiende uso. Si lo sigues utilizando, responde. Si lo abandonas, se apaga. Así que hoy quiero que tomes una decisión. Quiero que decidas que, desde este momento, vas a volver a usar tu cuerpo. Que vas a dar el movimiento, circulación y fuerza, aunque si poco, pero todos los días. Porque estos movimientos no son complicados, no requieren esfuerzo excesivo, no te van a dejar exhausto. Pero si van a despedir tu cuerpo de una manera que probablemente no has sentido en años. Y quiero que sepas algo más. No importa si ahora mismo tienes dolor de rodillas, si tu espalda se siente rígida, si te cuesta levantar de una silla, si te falta equilibrio, si te cansas rápido. Precisamente por eso estos movimientos te van a ayudar. No tienes que estar en forma para empezar. Estos ejercicios están diseñados para mejorar tu condición actual, no para exigir algo que no puedes hacer. El primer movimiento Japonés diario del que quiero hablar es algo que parece tan básico que mucha gente lo subestima, sentarse y levantarse del suelo. En Japón, muchas comidas tradicionales se hacen sentado en el suelo, en tatami o cojines bajos. Eso significa que las personas mayores se levantan y se sientan desde el suelo varias veces al día, usando sus piernas, su cadera y su core sin darse cuenta. Este movimiento mantiene la fuerza de las piernas, la movilidad de la cadera, la flexibilidad de la columna y el equilibrio. Ahora piensa en tu día. Cuántas veces te sientas en sillas altas y te levantas con apoyo? Cuando fue la última vez que te sentaste en el suelo y te levantaste sin usar las manos? La mayoría de las personas mayores de 50 no pueden hacerlo, y no porque sea imposible, sino porque dejaron de practicarlo. Este movimiento es uno de los mejores indicadores de longevidad. De hecho, hay estudios que muestran que la capacidad de levantarse del suelo sin apoyo está directamente relacionada con la esperanza de vida y la independencia física. Pero no te preocupes si ahora mismo no puedes hacerlo. Vamos a trabajarlo de manera progresiva. Quiero que visualices cómo sería levantar del suelo con facilidad, sin dolor, sin miedo. Eso es posible, y lo vamos a lograr poco a poco. Imagina que cada día, solo practicando este movimiento, tus piernas se vuelven más estables, tus rodillas más fuertes, tu cadera más móvil, tu equilibrio más seguro. Ese es el poder de este movimiento. Ahora, antes de continuar, quiero que prestes atención a tu postura. En Japón, la postura es un símbolo de respeto, pero también es una herramienta de salud. Mantener la columna unida, el pecho abierto y el cuello relajado permite que la respiración fluya y que los músculos trabajen correctamente. Muchas personas mayores en Occidente caminan encorvadas, con la cabeza hacia adelante, porque sus músculos posturales se han debilitado. En cambio, en Japón, la postura se entrena desde pequeños y se mantiene con hábitos diarios, especialmente a través de movimientos como inclinarse, agacharse y sentarse en el suelo. Quiero que tomes una respiración profunda ahora mismo conmigo. Inhala por la nariz, siente como tu pecho se expanda, como tu espalda se alarga, y exhala lentamente por la boca. ¿Notas la diferencia? La respiración profunda es otro elemento fundamental en la cultura japonesa. Ellos entienden que respirar bien es mover energía, oxígeno y vida dentro del cuerpo.
Y este es el segundo movimiento diario, respiration consciente. No solo respirar por respirar, sino respirar profundamente, permitiendo que el diafragma se mueva, masajeando los órganos internos, mejorando la circulación y reduciendo el estrés. Cuando una persona respira superficialmente, su cuerpo entra en modo de tensión. Cuando respira profundamente, activa el sistema de relajación, mejora la digestión, la claridad mental y la recuperación muscular. Imagina hacer esto todos los días, aunque sea 5 minutos. Te sorprenderías de lo mucho que cambia tu energía. Ahora bien, quiero que entiendas algo importante, estos movimientos parecen simples, pero juntos forman una medicina diaria poderosa. No necesitas ejercicios complicados ni largas rutinas para transformar tu cuerpo. Necesitas constancia y movimientos inteligentes. Entonces, ahora que ya entiendes por qué estos movimientos japoneses son tan poderosos, quiero que imagines cómo sería incorporarlos a tu vida diaria sin esfuerzo. Porque esa es la clave. No quiero que sientas que esto es una rutina pesada, que tienes que preparar ropa deportiva, que necesitas un espacio especial o que debes motivarte demasiado para hacerlo. Quiero que se convierta en algo tan natural como lavarte la cara por la mañana o preparar tu café. Y eso es exactamente lo que pasa en Japón. Ellos no piensan voy a hacer ejercicio ahora, simplemente se mueven. Se levantan del suelo, se agachan, respiran profundamente, estiran sus articulaciones, caminan con intención. Es parte de su identidad, de su cultura, de su día a día. Déjame contarte algo que me llamó muchísimo la atención la primera vez que viajé a Japón. Estaba en un pequeño parque en Tokio muy temprano por la mañana, y six a un grupo de personas mayores, algunos claramente más de 80 años, reunidos en círculo. Todos estaban haciendo movimientos suaves, coordinados, sincronizados, acompañados de música tranquila que salía de un pequeño altavoz. Algunos levantaban los brazos lentamente, otros hacían giros de columna, otros flexionaban las rodillas, otros simplemente respiraban profundamente. Todos sonrían. Nadie se quejaba, nadie parecía forzado. Terminaban la sesión, conversaban un poco y seguían con su día. Esa práctica se llama radio taiso, y es tan común en Japón que incluso se transmite por radio y televisión para que la gente la haga en casa. Ese simple hábito mañanero mantiene la movilidad, la circulación y la vitalidad de millones de personas. Y aquí está el punto clave, no necesitas hacer una versión perfecta ni seguir una rutina exacta. Lo importante es activar el cuerpo. Porque cuando activas el cuerpo, activas la vida. Tu circulación mejora, tus articulaciones reciben lubricación natural, tus músculos se despiertan, tu cerebro recibe más oxígeno. Y eso cambia por completo como te sientes durante el día. Ahora quiero que hablemos del tercer movimiento japonés diario que casi nadie menciona, pero que es increíblemente efectivo, el estiramiento profundo de la cadera. En Japón, es muy común sentarse en posición sisa, con las piernas dobladas debajo del cuerpo, o sentarse en el suelo con las piernas cruzadas. Estos hábitos mantienen la cadera móvil, flexible y fuerte. En cambio, en muchas partes del mundo, pasamos horas sentados en sillas rígidas que bloquean la movilidad de la cadera. ¿Qué pasa cuando la cadera se vuelve rígida? Se sobrecargan las rodillas, la espalda baja sufre,
el equilibrio empira y camina se vuelve más fatigante. Quiero que analices tu cuerpo por un momento. Alguna vez has sentido que tus pasos son más cortos. Que te cuesta levantar las piernas para subir un escalón. Que tu espalda baja se sientensa o dolorida después de estar sentado. Muchas veces la raíz del problema está en la cadera. Cuando la cadera pierde movilidad, todo el cuerpo paga el precio. Por eso los japoneses le dan tanta importancia a mantenerla activa. Cada vez que se sientan en el suelo, cada vez que se levantan, cada vez que flexionan las piernas, están fortaleciendo una zona clave para la longevidad. Te propongo algo muy simple. La próxima vez que estés en casa viendo televisión o leyendo, prueba sentarte en el suelo unos minutos. No tienes que hacerlo perfecto ni mantener mucho tiempo. Solo experimenta como se siente tu cuerpo. Puede que al principio sea incómodo, pero con el tiempo tu cadera se irá adaptando y recuperarás una movilidad que creas perdida. Es como volver a dar vida a una parte de ti que llevaba años dormida. Y hablando de movilidad, quiero que prestes atención a otro movimiento japonés esencial, inclinarse hacia adelante desde la cadera, no desde la espalda. Este hábito es extremadamente común en Japón. Cuando se inclinan para recoger algo, para saludar, para trabajar en el jardín o para cocinar, doblan la cadera manteniendo la columna unida. Eso protege la espalda y fortalece los músculos estabilizadores. En cambio, muchas personas en Occidente doblan la espalda, redondean la columna y fuerzan las vértebras y los discos. Con el tiempo, eso causa dolor, hernias y limitaciones. Quiero que pruebes algo ahora mismo, si puedes. Estás donde estás, inclinate ligeramente hacia adelante manteniendo la espalda recta, como si fueras a saludar con una pequeña reverencia japonesa. Notas como se activa la parte posterior de tus piernas y tu abdomen. Ese simple gesto fortalece tu cuerpo de manera natural. Imagina hacerlo varias veces al día sin darte cuenta. Eso es exactamente lo que mantiene a tantos japoneses mayores libres de dolor lumbar. Ahora, puede que en este punto estés pensando, suena bien, pero yo tengo dolor, yo tengo rigidez, yo ya no me muevo como antes. Y quiero decir algo con toda sinceridad, precisamente por eso es tan importante que empieces. Tu cuerpo no está roto. Tu cuerpo está esperando movimiento. Está diseñado para recuperarse, para adaptarse, para mejorar. No importa cuánto tiempo lo vas sintiendo molestias. Cada pequeño movimiento que hagas hoy es un mensaje que le dice a tu cuerpo, todavía te necesito, sigue funcionando. Quiero contarte sobre un hombre que conocí en Kyoto. Tenía 78 años y había pasado por una cirugía de rodilla. Los médicos le dijeron que probablemente tendría dificultades para caminar largas distancias. ¿Sabes qué hizo él? Todos los días, después de la cirugía, se sentó en el suelo y practicó levantarse con ayuda mínima. Al principio él llevaba varios minutos y sudaba del esfuerzo. Pero él insistió. Un año después, estaba caminando 5 kilómetros diarios, se inclinaba para trabajar en su jardín y no dependía de nadie. Cuando le preguntó cómo había logrado recuperarse tan bien, me dijo, la gravedad es mi gimnasio. Esa frase se me quedó grabada. No necesitas máquinas. No necesitas pesas. Tu propio cuerpo y la gravedad son suficientes para mantenerte fuerte.
Y esto no es lava al cuarto movimiento Japones diario, camina con intention. No camina apresurado, no camina arrastrando los pies. Camina con postura, con el abdomen ligeramente activado, con pasos completos, cinchando como el pie se apoya en el suelo desde el talón hasta los dedos. En Japón, mucha gente camina todos los días como parte de su rutina. Caminan al mercado, al tren, al parque, a visitar a un amigo. Camina es parte de su vida social y funcional. Esa prácticamente en el corazón fuerte, los pulmones activos, las piernas sólidas y el equilibrio afinado. Quiero que pienses en tu relación con camina. Lo ves como ejercicio o como una carga? Te cansas rápido? Te duele algo cuando lo haces? Camina puede ser una herramienta poderosa para recuperar tu vitalidad, pero necesitas hacerlo con intención. Aunque si 10 minutos al día, si caminas con buena postura y respiración profunda, tu cuerpo comenzará a cambiar. Quiero que visualices algo conmigo. Imaginate dentro de unos meses, levantando por la mañana y cinchando tus articulaciones más sueltas, tu postura más erguida, tu paso más firme. Imaginate agacharte sin esfuerzo, camina con seguridad, sentir que tu cuerpo responde cuando le pides algo. Te das cuenta de lo poderoso que sería eso? No solo físicamente, sino emocionalmente. Recuperar la sensación de control sobre tu cuerpo cambia todo. Te devuelve confianza. Te devuelve independencia. Te devuelve alegría. Y eso es exactamente lo que estos movimientos japoneses hacen. Porque no se enfocan solo en fuerza o solo en flexibilidad o solo en equilibrio. Son movimientos completos, naturales, funcionales, diseñados por la vida misma. Son movimientos que el cuerpo humano ha hecho durante miles de años. Por eso funcionan tan bien. No estás forzando al cuerpo a hacer algo extraño. Estás recordándole lo que ya sabe hacer. Ahora quiero profundizar en algo que muchas personas pasan por alto, pero que en Japón es fundamental, el equilibrio. El equilibrio no es solo cuestión de piernas. El equilibrio es un sistema completo que incluye la vista, el oído interno, los músculos estabilizadores, la postura, la respiración y la coordinación. Cuando falta equilibrio, aparece el miedo a caer. Y cuando aparece el miedo a caer, la persona se mueve menos. Y cuando se mueve menos, pierde más equilibrio. Es un círculo peligroso que lleva a la pérdida de independencia. Pero en Japón, ese círculo se rompe con un movimiento muy simple que quiero que empieces a practicar, mantenerse de pie sobre una pierna. Parece absurdo, ¿no? Tan simple. Pero es uno de los ejercicios más estudiados y más relacionados con longevidad. Muchas personas mayores en Japón pueden mantenerse de pie sobre una pierna durante 20, 30, incluso 40 segundos sin apoyo. ¿Puedes creerlo? ¿Cuánto tiempo puedes tú? No importa si ahora mismo solo puedes mantener 2 segundos. Ese es tu punto de partida. Cada día que practiques, tu cuerpo aprenderá. Tu cerebro fortalecerá las conexiones neuromusculares. Tus tobillos, rodillas, cadera y abdomen se activarán de una manera profunda. Quiero que lo intentes cuando tengas oportunidad. Sostén cerca de una pared o de una mesa si lo necesitas. Levanta un pie ligeramente del suelo y mantente ahí. No te frustres si chambles. Ese temblar es tu cuerpo despertando,
fortaleciendo musculos que quizás le van a sin trabajar. Imagina que haces esto todos los días. Tu cuerpo se transformará más rápido de lo que piensas. Y aquí viene algo que me encanta de la cultura japonesa, ellos no separan el cuerpo de la mente. Para ellos, movimiento es vida, pero también es conexión, presencia, claridad mental. Muchos japoneses mayores practican movimientos lentos y conscientes, como el tai chi o ejercicios respiratorios, no solo para el cuerpo, sino para la mente. Ellos entienden que si la mente está tranquila, el cuerpo se mueve mejor. Y si el cuerpo se mueve mejor, la mente se siente más segura. Quiero que pienses en cuantas veces al día te mueves sin pensar. Te levantas, caminas, te sientas, pero tu mente está en otro lugar. En Japón, muchos movimientos se hacen con intención. Una caminata se convierte en un ritual de bienestar. Un estiramiento se convierte en un momento de conexión. Respirar se convierte en una práctica de calma. Y eso nos lleva al quinto movimiento japonés diario, rotación suave de articulaciones. Este es probablemente uno de los secretos mejor guardados de su cultura de longevidad. Todas las mañanas, miles de japoneses realizan movimientos suaves de círculos con las muñecas, los tobillos, los hombros, el cuello y la cadera. Parecen simples calentamientos, pero tienen un impacto enorme. La rotación articular mejora la lubricación natural de la articulación, aumenta la circulación, reduce la rigidez y mantiene el rango de movimiento. Cuando una articulación deja de moverse, pierde nutrición, pierde capacidad, pierde vida. Pero cuando se mueve, se regenera. Quiero que imagines tus articulaciones como bisagras. Si una puerta nunca se abre, la bisagra se oxida. Pero si se abre todos los días, permanece suave y funcional. Lo mismo ocurre con tu cuerpo. Muchos dolores que sentimos no vienen de daño, sino de falta de movimiento. Y la buena noticia es que eso se puede revertir. Ahora quiero contarte algo que escuché de un médico japonés especializado en longevidad. El dijo, la rigidez es el primer paso hacia la fragilidad. Esa frase me impactó. Porque muchas personas aceptan la rigidez como algo normal de la edad. Es normal estar duro, es normal sentir tirantes, es normal no poder agacharse. Pero no es normal. Es común, pero no natural. El cuerpo está diseñado para mantenerse móvil toda la vida. La rigidez es un mensaje. Un mensaje que dice, muéveme. Y aquí quiero que reflexiones un momento. Cuando fue la última vez que rotas tus tobillos? Tus muñecas? Tu cuello? Tus hombros? Probablemente ha pasado mucho tiempo. Pero imagina como sería recuperar esa fluidez. Sentir tus hombros sueltos, tu cuello relajado, tus rodillas sin molestias, tus tobillos más estables. Ese es el tipo de libertad que muchos japoneses mayores experimentan todos los días. Y antes de continuar con el último movimiento japonés diario, quiero que te hagas una pregunta importante, ¿cómo quieres envejecer? ¿Quieres depender de otras personas para moverte, levantarte, vestirte? ¿O quieres mantener tu independencia, tu autonomía, tu libertad? Envejecer no significa deteriorarse. Significa transformarse. Y tú puedes decidir cómo hacerlo. Ahora, quiero preguntarte algo para ajustar el ritmo de lo que sigue,
porque aunque muchísimo contenido por desarrollar y ahora legamos al sexto movimiento Japones diario, uno que muchas personas pasan por alto porque parece demasiado simple, pero que en realidad es uno de los más poderosos para mantener la salud física y emocional después de los 50, el acto de inclinarse o agacharse para realizar tareas diarias. No hablo de doblar la espalda de manera desesperada para recoger algo del suelo, sino de esa inclinación natural que realizan los japoneses cuando hacen tareas como limpiar, ordenar, cocinar, cuidar el jardín o simplemente recoger algo. Esa acción activa la cadena posterior, fortalece el core, mejora el equilibrio, mantiene la cadera móvil y, sobre todo, conserva una habilidad esencial para la independencia, la capacidad de acercarse al suelo con control. En Japón, especialmente en zonas rurales y tradicionales, ver una persona de 80 o 90 años agachada cuidando plantas o limpiando es algo completamente normal. Esa capacidad se mantiene porque el cuerpo nunca deja de practicarla. En cambio, en muchos países, cuando alguien envejece, comienza a evitar agacharse. Cada vez usa más hilas, herramientas largas, ayudas externas. Y el cuerpo, al no practicar el movimiento, lo pierde. Lo que no usamos, se va apagando. Pero lo que seguimos utilizando, permanece vivo. Quiero que imagines algo muy simple. Estás en tu casa y se algo al suelo. ¿Cómo reaccionas? ¿Te molesta tener que agacharte? ¿Te duele la espalda? ¿Te cuesta? Ahora imagina que recuperar esa capacidad fuera posible, que pudieras bajar con control, levantar algo y volver a poner de pie con una sensación de estabilidad y fuerza. Ese pequeño gesto representa mucho más que movilidad. Representa autonomía. Representa dignidad. Representa libertad física. Porque eso es lo que más miedo de cuando envejecemos, perder la independencia. Depender de otros. Sentir que el cuerpo ya no responde. Pero notion porque ser así. Tu cuerpo on puede aprender, adaptarse y fortalecerse. No importa si tienes 50, 60, 70 o más. El cuerpo humano es una máquina maravillosa diseñada para mantenerse funcional y recibe movimiento. Y quiero que escuches bien esto, porque es una de las verdades más importantes de todo este tema. No necesitas hacer ejercicio intenso para transformar tu cuerpo. No necesitas un gimnasio, no necesitas máquinas, no necesitas rutinas complicadas. Solo necesitas mover con intención todos los días. Eso es lo que hace la población japonesa mayor. No están obsesionados con entrenar. Están comprometidos con vivir en movimiento. Sentarse y levantarse del suelo. Respirar profundamente. Mantener la cadera móvil. Caminar con intención. Rotar las articulaciones. Agacharse con control. Seis movimientos simples. Pero juntos crean una base increíble de salud, longevidad y bienestar. Y ahora quiero que pienses en tu vida. Imagina como sería dentro de unas semanas si empiezas a practicar estos movimientos diariamente. Tal vez hoy te cuesta levantarte sin apoyo, tal vez tus rodillas duelen, tal vez tu espalda se siente rígida. Pero imagina que cada día, poco a poco, tu cuerpo va respondiendo. Primero mejoras tu respiración, después tu postura, luego tu equilibrio, luego tu fuerza funcional. Liga un momento en el que te das cuenta de que ya no tienes miedo a caer, que puedes subir escaleras sin detenerte,
que puedes jugar con tus nietos, que puedes caminar con seguridad, que puedes levantar del suelo con orgullo. SAES el verdadero objetivo. No se trata solo de ejercicio. Se trata de recuperar algo que es tuyo por naturaleza, tu capacidad de vivir plenamente. Quiero contarte algo que me dijo una mujer japonesa de 84 años en un templo en Kyoto. Ella estaba limpiando el suelo, agachada en posición baja, moviéndose con una elegancia sorprendente. Él le preguntó cómo mantenía su cuerpo tan fuerte. Ella sonrió y dijo, el secreto es nunca dejar de vivir como es tu cuerpo importará. Esa frase me marcó profundamente. Porque muchas veces dejamos de cuidarnos porque creemos que ya no vale la pena, que ya es tarde, que el cuerpo no va a mejorar. Pero si puede mejorar. Siempre puede mejorar. Y ahora, antes de cerrar, quiero hablar directamente a ti. Si estás viendo este video, si estás escuchando mis palabras, es porque hay una parte de ti que quiere cambiar, que quiere sentirse mejor, que quiere recuperar energía, movilidad y confianza. Y quiero que sepas que puedes lograrlo. No importa tu edad, no importa tu condición actual. Lo único que necesitas es empezar. No mañana. No la próxima semana. Hoy. Hoy puedes hacer algo pequeño que cambie tu vida. Tal vez hoy solo practiques levantarte una silla sin usar las manos. Tal vez hoy solo respires profundamente durante 5 minutos. Tal vez hoy solo camines 10 minutos con buena postura. Eso es suficiente. Lo importante no es hacer mucho. Es hacerlo todos los días. La constancia vence la intensidad. Esa es la filosofía japonesa. Esa es la razón por la que tantos viven tantos años con una calidad de vida increíble. Así que quiero invitarte a tomar una decisión ahora mismo. Decide que vas a mover todos los días. Decide que tu cuerpo importa. Decide que miras a sentirte bien. Decide que tu independencia y tu salud son una prioridad. No importa cuánto hayas descuidado tu cuerpo en el pasado. Hoy puedes empezar de nuevo. Tú tienes el poder de cambiar tu futuro. Tú tienes el poder de mantener tu cuerpo fuerte, flexible y vivo. No necesitas perfección. Solo necesitas movimiento. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecer de corazón. Significa que estás comprometido contigo mismo, que estás dispuesto a escuchar, aprender y mejorar. Y eso ya te pone por delante de la mayoría. Así que te dejo con este mensaje final, muévete. Respira. Conecta con tu cuerpo. Trátalo con cariño. Hazlo trabajar. Hazlo vivir. Porque un cuerpo que se mueve es un cuerpo que permanece joven por dentro, sin importar la edad. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto, permítame algo. Permítete a ti mismo que mañana, cuando te levantes, vas a mover tu cuerpo como lo hacen los japoneses mayores. Con intención, con respeto, con constancia.